Selama bulan-bulan pertama vaksinasi COVID di Amerika Serikat, pekerja medis lebih banyak memanfaatkan pusat vaksinasi massal seperti suntik Lantatur di Oakland, negara bagian California. Lalu stadion dan tempat pertunjukan akbar yang beralih fungsi seperti Javits Center, kota New York. Tapi tempat-tempat seperti ini belakangan sepi. Itu juga yang dialami pekerja medis sekitar kota Houston, negara bagian Texas. We have the capacity to see about 6,000 people, and at one point we saw up to 7,000 people, and now it's dropped to 2,500 on average. So that is a huge drop. And so we've had to find ways to innovate ways to reach out to communities. Solusinya klinik vaksinasi keliling. Today we'll be here from 8 a.m. to 5 p.m. and each day with our vaccine clinics we travel from different sites so that we're able to contact more community members. Bagi warga yang tidak bermobil atau masih takut menaiki kendaraan umum, ini menjadi solusi yang dinanti. I didn't do it before because it was too far away to have it done. I wanted closer to the house. Lalu sebagian warga lain tak nyaman dengan semua vaksin yang ada. I was waiting for the Moderna shot, and they only had Johnson & Johnson at the other locations. So I came to this place to get my Moderna shot. Perkembangan serupa terjadi di Atlanta, Georgia. Vaksinasi massal yang kini terbuka bagi seluruh warga dewasa di Stadion Mercedes-Benz relatif sepi peminat. If we're going to reach herd immunity, we need to get many more people vaccinated than we currently are at. I would say that now we're sort of at the tail end of attending to all the people who are desperate to get a vaccine, and we're moving into more people who are little maybe vaccine hesitant. Untuk itu Dinas Kesehatan Georgia akan menutup seluruh pusat vaksinasi massal akhir Mei. We are relying more and more on getting out to the people in terms of we have mobile units. Di Fulton County, tempat Atlanta berada, ada 8 klinik berjalan yang secara bergiliran mendatangi stasiun kereta hingga tempat ibadah. Gereja Baptis Ebenezer misalnya. Coming from, an African-American church, knowing that it's something, they wouldn't bring this to the community if they felt it was detrimental to us. So absolutely, I think that helps to foster confidence. I trust Ebenezer, so I was glad to come down and do it. Pejabat lokal dan federal memang banyak menjalin kerjasama dengan pemuka agama, terutama untuk mengatasi keraguan terhadap vaksin yang masih ada di antara warga etnis minoritas. Inisiatif untuk melakukan vaksinasi keliling juga diprakarsai sebagian oleh pihak swasta. Jaringan apotik Walgreens misalnya di Chicago, negara bagian Illinois, meluncurkan vaksinasi keliling ditujukan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini minim tervaksinasi. Dan layanan serupa selama Mei diluncurkan di setidaknya 9 kota di seluruh Amerika Serikat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.